It's now the second half of July. Kasabay ng pag-ulan ang pagdami ng mga dengue cases, prompting the DOH to declare something for the very first time. Someone just called Queen Catriona Gray fat. How should we react to that? Plus, student discounts are not just limited to jeepneys and buses thanks to a new law. This is Ato Moralio. Stand with us, stand for truth. Talagang uso ang dengue tuwing tag-ulan, but it's so much worse this year that the Health Department declared a National Dengue Alert for the first time. Manal Sugadol reports. Code Blue is now activated. Bumisita si DOH Secretary Duque sa mga ospital para alamin ang estado ng mga dengue patients. Yan ay matapos ideklara ang National Dengue Alert na ngayon lang ginawa ng Department of Health. Declaring that a National Dengue Alert is in place. Ngayon taon kasi ay umabot na ng 106,630 ang dengue cases sa buong bansa. Di pa tapos ang 2019 pero doble na ang taas nito kumpara sa 57,564 noong nakaraang taon. Sa Western Visayas, may naitalang pinakamaraming dengue cases, habang sa Central Visayas naman ang may pinakamaraming namatay dahil sa dengue. Madalas na mga pasyente ay edad 5 hanggang 9 na taong gulang. Sakit tulo po. Susukat tsaka nalalagnat po. Maraming mga nanay ang nagbabantay at hindi mapakali dahil sa sitwasyon ng kanilang mga anak. Sumuka lang siya, tapos yung lagnat niya taas. Tapos yun lang na mahina na siya, hindi kumakain, hindi nainom. Nilalagnat siya ng 4 na araw bago lumabas yung rasis, kahapon lang. Sabi po ni Doktor, sabi niya continuous lang po yung pag-inom niya ng maraming tubig o kaya po yung mga orisol, tsaka pakain lang po ng pakain. Make sure po na malinis po yung environment para wala pong mga mosquitoes na pwedeng makakagat sa kanila, makakapag-transfer po ng dengue. Ayon sa World Health Organization, ang dengue ay nakukuha sa babaeng lamok o Aedes aegypti, and it becomes infected when it takes the blood of person infected with the dengue virus. About 1 week ay maaari na itong magpalaganap ng dengue sa mga healthy people. Madalas na sintomas ng dengue ay ang pagkakaroon ng mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit sa likod ng mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat o rashes. Ito ang first aid advice ng doktor kung mararamdaman ng mga sintomas. Iniiwasan natin na ma-dehydrate po ang pasyente. So, dapat po binibigyan sila ng ORS. So, pag sa bahay po, pwedeng ORS po. Then, kapag marami na talagang sinusuka ang pasyente, tapos sobrang sakit po ng tiyan, sobrang taas ng lagnat, dinadala na po sa ospital. Para maiwasan ang malubhang sakit, if symptoms persist, consult your doctor. I am Manal Sugadol and I stand for truth. Nauuso na ang mga all-gender restrooms pero iba ang takbo sa ating local trains. Magkahiwalay ang mga lalaki at babae. Pero dapat kasama ang mga transgenders, di ba? Darwin Carino reports on a bill to address that. Uy, may blockbuster oh! Ang aga-aga pero ang haba ng pila. Ang inabangang drama, it's just another manic Monday. Pero sa mga transgender na kagaya ni Miss P, the struggle is real. Ilang beses na siyang hinaharas on her daily commute, kaya pala ang dami niyang hugot. When it comes to transportation, when it comes to going to work and doing my deliveries and my job, madidiscriminate ka. I mean, questioning your identity, questioning your gender. You cannot just leave and you cannot just go in as a passenger. They made me uncomfortable in going or in riding a particular transportation, especially sa MRT. And sometimes they clock on me and said na parang you're not supposed to be here, so you need to move to a different lane, which is the man's side. So that itself parang a struggle na itself, parang natapakan na yung pride ko ng so much. Naalala niyo pa ba si Mickey? A few months ago, nakipag-away siya sa gwardya ng isang MRT station na ayaw pasakayin ang kanyang kasamahang transgender. Hello, ma'am. Gender discrimination dito? Hindi po yun.
hindi po tayo nakakakat po. Kaya wag niyo mga open sa amin kasi alam po namin kung ano ginagawa. Huwag ninyo kami magkain. No? May panukala si bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera D. sa Department of Transportation na payagan ng mga transgender na babae na sumakay sa mga bagon ng tren na nakareserba sa mga babae, senior citizens at may kapansanan. In a statement, Congresswoman Herrera D. said that letting the transgender ride on the reserved coaches is a proactive way to prevent future incidents of sexual harassment of the transgender with members of their former gender. There have been such incidents in the past. It's 9:30, but passengers are still chest to chest. Mukhang dibdib ang usapan ito. Pasado alas 9 na, pero tila rush hour pa rin at ang dami pa rin mapasahero dito sa loob ng MRT. Parang sardinas na tayo dito. Magiging maluwag kaya ang mga tao sa panukalang ito? Okay naman po, parang sexual equality lang din naman. Lahat mo kung pinipiling gender po yung trend po. Kaya okay lang po. I think they allow na talaga. Maluwag na pala sa mga pasahero. Ang management kaya? Payag kaya sila sa ganun? Sinubukan namin kunin ang payag ng LRTA at MRTC. Ngunit, tumanggi mo na magbigay ng payag ang MRTC. Ayon naman sa LRT2, LRT1 at MRT lang ang may ganitong setup. The struggle is real for typical commuters every day. But for transgender female passengers, it's double trouble. So for them, this proposal is a step in the right direction. This is Darwin Carino and I stand for truth. Hindi na lamang pang jeepney at bus ang student fare discounts dahil covered na rin ang inyong biyahe sa barko at eroplano. More details from Izzy Lee. Libreng pamasahe para sa mga estudyante sa LRT2, MRT at PNR. Ayos sana yan para kina Christine at Catherine na suki ng LRT2. Kaso tuwing rush hour lang sa umaga at hapon, libre ang pamasahe. Good news para sa mga estudyante na nagko-commute araw-araw dahil magkakaroon na ng student fare discount sa iba't ibang klase ng public transportation. Naisabatas na kasi ang Republic Act 11314 o ang Student Fare Discount Act. Hindi man libre, discounted na 24/7 all year round ang pamasahe ng lahat ng estudyante sa anumang public transport including trains. Kaya ang 20 pesos na pamasahe ni na Christine at Catherine mula Katipunan hanggang Pureza Station, magiging 16 pesos na lang. Malaking tulong ba sa inyo kapag na-implement na yung 20% discount na to? Opo. Bakit? Kasi syempre marami po kaming binabayaran sa school. Tapos mga para sa projects ganun. So makakatulong siya, makakabawas siya sa gastusin namin. Mas makakapag-save po kami kasi dun sa dati na 20 pesos. Hopefully, makabawas ito sa gastos ng pamilya, makabawas sa gastos ng mga estudyante. Konting tulong dahil alam natin na malaking bagay sa kanilang gastos yung pamasahe. Ang discount sa trains, dagdag sa existing ng 20% discount sa pamasahe ng mga jeepney at mga bus. Pero wait, there's more! Dahil sa bagong batas, pati pamasahe sa mga pampasaherong marine vessels at pati sa mga eroplano, discounted na rin. Tamang-tama yan sa mga estudyanteng nag-aaral malayo sa kanilang mga magulang. Malaking tulong po siya sa estudyante kasi marami po sa amin na gumagamit ng iba't ibang klase ng transportation tsaka makakatipid din at pandagdag baon po. Tipid na din sa pamasahe. So kailan po ba may i-implement ito? Ngayon na pasado na yung batas, magkakaroon ng IRR process. I think sa batas 90 days yung nakalagay na dapat meron ng implementing rules and regulation. Ang maliit na halaga, malaking tulong para sa mga magulang na gumagastos hindi lang pangbaon, kundi tuition fee din ng kanilang mga anak. Ako si Larise Lee and I stand for truth. May nagpalutang ng usapang impeachment laban kay Vice President Leni Robredo just because she said that it's embarrassing that other countries seem to be more interested about the alleged abuse due to the so-called war on drugs. And daw ay betrayal of public trust, according to the head of the PACC, Manuelito Luna. What do you think? Mag-aapat na taon na tayo sa administration na yan and we still have this volleyball of impeachment complaints. I'm still trying to track the number of times that the
Vice President and the opposition has been accused of being engaged in so-called destabilization plots. At I'm losing track also of how many times the opposition has accused the President of acting in a way that is against our Constitution and our country, no? Pero the point is this, no? Mukhang from the administration side, any expression of criticism will almost automatically make you a destabilizer. In fact, hindi natin alam what is the clear definition, legal definition of someone who's destabilizing the government. Dahil meron tayong clear definition of treason, for instance. No? May very clear definition yan. For instance, magbigay ka ng informasyon, na classified information to a foreign enemy nation or foreign enemy agent. Yan, klarong-klaro tayo. But the word destabilization or destabilizer has been used quite often and easily and ubiquitously by this administration. And nakakabahala din na relatively mid-range officials are openly, threatening the Vice President of the Republic with impeachment. No? So imagine nakakabahala itong situation na yan. Now, as far as the latest issue in the United Nations is concerned, all that Iceland and these 22 other countries, along with Iceland, said is that dapat magkakaroon ng comprehensive, impartial, and thorough investigation para malaman natin talaga. Has there been extrajudicial killings, meaning state-sponsored killings of certain individuals in a systematic way that goes against basic human rights, right? That constitutes crimes against humanity. So, walang accusation from the United Nations with finality na the Duterte administration is engaged in EJK. What they're calling for is proper investigation. So, if they are innocent, if there is no such thing as an EJK as they claim, right? Then why are they so worried about this, these investigators coming in? Richard, let's address the accusation directly. Based on what you know, can it be misconstrued or can it be interpreted as a betrayal of public trust if the Vice President says, parang it's embarrassing that other countries are more concerned about this? Meron bang merit yung ganung sinasabi ni Manolito Luna? Well, the Constitution is not crystal clear on this issue now. But you can imagine a situation kung saan si Vice President Leni Robredo comes with this massive accusation going around the world, giving forums and fora and everything, and saying that President Duterte, with finality, is engaged in EJK, right? Or has committed crime. But, Vice President Leni Robredo has never made that, statement with finality. Ang sinabi lang ni Vice President Leni Robredo is that we should welcome an investigation to know kung ano nangyari talaga. Dahil nga, meron tayong dissatisfaction dun sa mga existing investigations that are undergoing by the government mismo. No? So, let's not forget, the Philippines has been the bedrock of the United Nations Human Rights Charter. No? We were one of the countries that drafted the charters. The Philippines has been the bedrock of human rights promotion in Asia for a very long time, no? At of course, meron din tayong obligation to the international community to protect our own people against crimes against humanity and mass atrocities under the principle of responsibility to protect. So, porkit Presidente si Pangulong Duterte dahil nanalo siya ng 2016 election, that doesn't mean that he cannot not care about the rest of the world. We have obligation to the rest of the world. Dahil dyan, may concern ng international community about what's happening here in the Philippines. After all, President Duterte and his war on drugs is one of the most controversial headlines of the past 3 years. Imagine Miss Universe Catriona Gray being called fat. Number 1, she's not. Number 2, there's nothing wrong with being on the heavy side. Bea Dokyogan explains everything wrong about fat shaming. Naging viral online ang Instagram story ni Miss Grand Thailand matapos tawaging mataba si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Kumalat ang screenshot ng kanyang Instagram story kung saan ikinumpara niya ang katawan ni Miss Grand International 2018 Clara Sosa ng Paraguay at tinawag itong fit at ni Catriona Gray na tinawag naman niyang fat. Ayon kay Catriona, hindi magandang karanasan ang maging biktima ng body shaming. Pero gaya ni Catriona, nakaranas din ng body shaming si Dana. Growing big in the Philippines, pag beyond average size ka kasi parang, wow, there's something wrong with you, diba? Malaking bulas talaga ako, pati yung kakambal ko. Oo naman, sa school, sa trabaho, kaya hindi din naman ako exempt kahit ako ay isang advocate para sa body positivity. Hindi raw dapat gawing biro ang issue ng body shaming. Body shaming, of course, is very terrible. Siyempre dito sa Pilipinas, parang it's a form of joke or it's a topic of conversation. Meron siyang mga psychological effects, even emotional effects dun sa taong sinashame, and siyempre dun din sa shamer,
meron din siyang certain principles na pinaniniwalaan para isipin na okay lang yun. Sa ngayon ay body positive advocate si Dana kasama ang kanyang kambal na si Stacy. At para sa kanya, kahit sino ay pwedeng maging biktima ng body shaming. Body shaming is body shaming regardless of who you're targeting. Pero ano nga ba ang konsepto ng mga Pinoy pagdating sa magandang katawan? Sa iba, ang tingin siguro nila lalo na yung boys, yung malaki yung boobs, malaki yung balakang, maliit yung bewang. Pero sa ibang babae naman kasi yung iba naman yung ano nila, medyo chubby, di ba? Iba-iba naman yung ano ng tao, pero para sa akin kasi gusto ko talaga yung sa ugali niya. Para sa akin, ang sexy, yung chubby, hindi siya papayat, hindi siya mataba, yung sakto lang yung katawan niya. Hindi naman po ako actually na-attract sa babae kasi I'm a bi person. How about lalaki? Ano ng sexing lalaki for you? Ayun, sa ngiti, mabigote, ganun, sexy. Nakaka-attract. Plus na lang din yung magandang katawan. I think lahat naman tayo maganda. We are all created beautiful by God. Depende na lang yun on how you carry yourself, on how you feel confident about yourself, about your body. Ano naman kaya ang payo ni Dana sa mga nakakaranas ng body shaming? Kailangan kampante ka sa sarili mo. Kailangan alam mo na itong mga sinasabi ng ibang taong to, walang value dahil kilala mo kung sino ka, may mga taong nagmamahal sa'yo. So I think it's really an internal work. Patunay lang na sikat o pangkaraniwang tao ka man ay pwede kang maging biktima ng body shaming. I am Bea Dokyogen and I stand for you. Shall we play a game? Ito, meron ako 100 pesos. Meron kang two options. I give it to you now, or I give it to you 1 year from now. Anong pipiliin mo? Siyempre, ang pipiliin mo yung ngayon na. Pero bakit kaya ito ang decision mo? Una, baka kasi may mangyari pa at hindi mo makuha yung 100 pesos 1 year from now. Ang tawag dyan sa uncertainty na yan ay risk. At lahat ng tao, minamanage ang kanilang personal risk. Ika nga, who doesn't want a sure thing? Pangalawa, marami ka kasi mga paggagamitan ng 100 pesos mo ngayon. Pwede mo pambili ng pagkain, pwede mo pambili ng load, at pwede mo rin pamasahe. Hintayin mo pa ba 1 year from now? Baka tumaas na ang presyo ng mga bilihin nun. Tapos, may dalawa ka pang option sa mga pinamili mo. Una, pwede mong gamitin yung mga pinamili mo for your personal consumption. Pangalawa, pwede mong ibenta yung mga pinamili mo na may patong. In short, pwede mo pagkakitaan yung 100 pesos na makukuha mo today. Pero pag pinalagpas mo yung pagkakataon na yon, sayang naman. Ang tawag dyan ay opportunity cost. So this, in a nutshell, explains the time value of money. A peso received today is much better than a peso received tomorrow. Napakahalaga ng concept ng time value of money kasi ito ang basis ng finance at ng mga financial institutions natin. When you deposit money in a bank, theoretically, pinapautang mo yung bangko ng pera mo. Because banks work under the concept of the time value of money, they will pay you interest for every moment of time you have money with them. Think of it as banks renting your money for a fee. Ang tawag dyan ay interest. Conversely, what if ikaw may kailangan ng pera? Siyempre, pupunta ka kay bank. Sa ganitong sitwasyon, you will pay interest for every moment of time you owe money to the bank. Again, this is the time value of money at work. Suma total, we live in a world that operates under the time value of money, wherein money today is more valuable than money tomorrow. Again, there are 3 reasons behind this. 1, may uncertainty of getting that money tomorrow. Second, there's that risk na tataas ang mga presyo tomorrow. And last, merong opportunity cost kapag hindi mo pinalago yung money today. So next time that you are given 2 options, 100 pesos today or 100 pesos a year from now, alam mo na yung pipiliin mo. Dahil money never sleeps and ayaw mo natutulog sa pansitan. And that's it for Tuesday. Ingat po sa mga apektado ng masamang panahon. This is Atom Araudio together with Richard Haydarian and Joy Spring. Stand with us, stand for truth.